Ya muraho neza abantu banjye no Ubalde official nk'ibisanzwe kuri iyi nshuro tugiye kurebera hamwe uko wakora application ya Bachelor of Technology cyangwa se BTech muri Rwanda Polytechnic. None aha tuvugana ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu nibwo bashyize announcement hanze yerekana uko gomba gukora application iri open. Ngiye kubereka itangazo n'indangiza mitembereka uko wakapplyinga niba warashoje Rwanda Polytechnic cyangwa se waragraduatinze umwaka ushize cyangwa se uwabanjeho. Tumuhawe ikaze rero hano kuri Rwanda Polytechnic website yaho niho tugiye byose kubirebera nk'ibisanzwe. Ngiye dutangira na step by step uko bigenda. Ubalde official, isoko ku ikoranabuhanga, internet is a future. Kora subscribe tubane igihe cyose. Ubundi urafungura Google Chrome yawe, numara kuyifungura mo hano muri search wandikemo Rwanda Polytechnic, wandikemo Rwanda Polytechnic, uze hano ku iyi website ya mbere iyi ngiyi yanditseho ngo Rwanda Polytechnic. Uhita uza hano handitse update, ngira ngo muri kuhabona hano. Umara yukanzo uhita ubona itangazo. Hano tugiye kureba itangazo. Uza hano rero handitse announcement hano rwose, umaze guhita ukandaho bahita bakwereka amatangazo ahari. Ndabereka itangazo mitembereka nuko application ikorwa, murebe n'amakosa mugomba kwirinda ndetse n'ibindi byose. Dore itangazo risohotse none ahangaha ni iringiri: call for application to study in Bachelor of Technology programs at Rwanda Polytechnic 2025-2026 Monday 30 June 2025. Iri tangazo niryo tugiye gusoma. Yuri kanzeho rita rifunguka nkuko mubibona. Hano bavuze ngo call for application to study in Bachelor of Technology programs at Rwanda Polytechnic. The government of Rwanda recognizes TVET as central pillars of transformation and industrial development. The ministerial order itegeko niri rigena New Rwanda qualification framework, which is ibingibi ntabwo ari ngombwa cyane, gusa mwe mugomba kuza kubisoma mukabyitondera. Twe icyo dushaka no kumenya ngo ese basari yabo ibimeze cyangwa se ni sponsored for what. From this context, the management of Rwanda Polytechnic is pleased to announce the all call for application for prospective students who wish to study as government sponsored. Ku bantu nyeshuri bose bifuza kwiga barihirirwa na leta cyangwa se umuterankunga ari leta, sponsors ari leta, cyangwa se kuri self sponsored bivuze ngo ni private, we yishyurira ku giti cye. Mu 2025 2026 imyaka ibiri ya Bachelor Technology. Hano harimo iyo bita geometry, land surveying, high technology cyangwa production, agriculture mechanization technology, applied forestry, wildlife and landscape management, tourism management, animal health, mining technology, mechatronic technology, renewable technology, electronic and telecommunication technology, word technology, manufacturing technology, electrical technology, information technology, IT, food technology, automobile technology, and construction technology. Result, the upgrading program to advanced diploma qualification, and their duration is equivalent to 1 academic year. Ibi ni ibintu byumvikana cyane ku bantu bagraduatinze, ntabwo binakorwa mbicamo ku bantu bashoje university rwose. Abo twe tugiye kwirebera ngo application ikorwa ite, ni ibiki bisabwa, ugomba kurinda aya makosa. Ngewe Ubalde official tugiye ku bana. Mbere na mbere baravuga ngo this application will be done through online
ugomba kuza ugafata iyi link, nge ndaje nyikopiye murebe, turajyana gusa turahita tubanza turebe adusubire inyuma gatoya kugira ngo mwese mube mubasha kubibona. Kuvuga ngo muri kubona batubwiye ngo turakoresha iyi link kuva ku itariki 30 kugera kuri 20 z'ukwezi kwa karindwi, kuva kuri 30 z'ukwa gatandatu kugera kuri 20 z'ukwa karindwi uyu mwaka. Ugomba kuba ufite proof of completion of the advanced diploma certificate na transcript bifitanye isano nyine na zira nuza bashyize arajuru zira program. Ukaba ufite icyo bita proof of English proficiency for students who have background study in an English system. No kuvuga ngo ku banyeshuri batize muri system y'icyongereza bagomba kuba bafite English proficiency proof igaragaza ko bazi icyongereza. Ibi nabyo abantu batabizi munyandikire muri comment nzakore video bibasobanurira. Potential application foreign candidates, abanyeshuri b'abanyamahanga agomba gutanga certificate bahawe no mu Rwanda za original. Ikindi ni national copy of identity card cyangwa se passport ku banyeshuri b'abanyamahanga, zose zigomba kuba ugomba no gutanga notified copy ya diplome yawe ndetse na transcript. Ikindi ni payment of non-refundable application fee of 5k, 5,000 by'amanyarwanda urabyishyura hano bahita bagukata amafaranga 600, ubwo ni 5,600. Ikitonderwa, the BTech program shall be offered on full time. Bivuze ngo uniba uhisemo BTech muri zira nuza muri Rwanda Polytechnic ugomba kwiga umunsi wose. The selection and admission of applicants will be based on their academic performance. Bazagendera ku manota mwagize mu guhitamo abakandida bagomba gukomeza muri Bachelor of Technology. If deemed necessary, the admission board may conduct entry examination. Nibiba ngombwa n'ikizamura gikora. The application process is described in an email. After successful application, confirmation email will be application number will be sent by email. Your application yawe irangiye ubona email ikubwira ko application yawe yarangiye. Nk'ibisanzwe rero dore application ukikorwa hano tugiye guhita tubigana tubigende intambwe ku yindi. So hano ugahitamo iyi ukahita ugira ute byose urangisha ugakora document n'ibiki, ariko kanze tujyane nkuko hano babivuze. Ngiye gukopiya iyi link cyangwa si iyi link nibyanga, dore ndakwereka uburyo bwinshi cyane. Tukatuyikopiye tugira yandikemo hano twemeze. Nitumara kuyandikamo gutya turaza dukora handitse ngo create account hano. Murabona yuko barimo batweretse ibintu turi buze gukora. Batubwiye ngo turahitamo category, batubwiye ko duhitamo iya mbere hano A1 graduate. Niturangiza tuze guhitamo country, duhitemo u Rwanda niba uri umunyarwanda n'urugero, tuzanye duhitemo umwaka twasorejemo. Katubare urabona abantu bemerewe guhitamo ni imyaka 4, duhitemo nk'uyu. Niturangiza dukore hano handitse proceed. Hano rero icyo ugomba gushyiramo ushyiramo reg number cyangwa se registration number yo wasozanyije bwa mbere ukora registration. Murabyibuka ko bari umuntu abanyu hano twashyiragamo index number, ariko hano mwe murashyiramo registration number mwasanzwe mukoresha aho mwikaka. Numara kuyishyiramo barahita bakwereka, urahita ukora kwa aka kantu kano. Urugero wenda kaditse dushyiramo oya ariko
uri gukoresha amakuru y'abandi, ahubwo urashyiramo index reg number yawe hano, urangiza ukore kwa aka kantu, hazaho akantu kavi nk'uko hano muri kubona bimeze. Hano nurangiza uze hano uyuzuze ibi byose bisabwa, komeze nugera hano urayishyura ibihumbi bya 5,000, tegereza iminota hagati y'2 n'3, hasigaye application bakakubwira ngo yarangiye. Nuko bakubwira ngo your application was received by admission team, kindly note that you will be admitted to any college of IPRS where the course is offered regard. Murakoze rero namwe nasuza mbabwira ngo mukore subscribe kuri YouTube channel yanjye, tujye tubana igihe cyose, kuko ngiye ntanga video z'ubwenge kandi zifasha. N'ikindi gihe hari n'ibindi byose bigiye bitandukanye tuzagenda dukomezanya. Ibibazo ugira ushobora kunyandikira muri comment cyangwa se kuri WhatsApp, nimero yanjye muyibona muri description, amazina ya Rwanda official. Tuzahura ubutaha muri video ikurikiyeho kabisa. Twisurire official kuri YouTube. Iyi ngiyi ni impano mba mbahaye nuko waba mutabizi. Dore video mba ngenda nikorera ni izi ngizi. Ubalde official, isoko ku ikoranabuhanga, internet is a future. Kora subscribe tubane igihe cyose.